Hello everyone, welcome to my kitchen. Today I am sharing a healthy and delicious Methi Thepla recipe. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗുജറാത്തി സ്റ്റൈൽ മേത്തി തെപ്ല ഉണ്ടാക്കാം. I've got a bunch of methi leaves. We'll pluck all those leaves first. ഇലയൊക്കൊന്ന് പറിച്ച് മാറ്റാം. These fenugreek leaves are packed with anti-inflammatory and antioxidant properties. It is blended into whole wheat flour with turmeric and ajwain. I am adding little bit of white sesame seeds also. So these flatbreads or chapathis are very delicious and healthy. They pair with yogurt or pickle for a balanced meal. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ, ഇത് രുചി മാത്രമല്ല, ആയുർവേദത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഔഷധ ഗുണങ്ങളാലും പ്രശസ്തമാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉലുവ, ഇലക്കറികൾ പോലുള്ളവ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് സെൽസ് ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനെയും തടയും. തേപ്ല തയ്യാറാക്കാൻ 2 അളവ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർക്കുന്നു. 1/4 ടീസ്പൂൺ വീതം ചുവന്ന മുളക് പൊടി, ജീരകം, വെളുത്ത എള്ള്, മഞ്ഞൾ, ഓമം എന്നിവ ചേർക്കുന്നു. രുചിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഗ്രേറ്റഡ് ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 കൈപ്പിടിയോളം അരിഞ്ഞ മേത്തി ഇലകൾ ചേർക്കുന്നു. എല്ലാം നന്നായി കുഴച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുക. കാരണം ഈ ഇലയിൽ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ മാവ് വല്ലാണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും. So to make methi thepla, take 2 measures of wheat flour, add 3 tablespoons of besan, 1/4 teaspoon each of red chilli powder, cumin seeds, white sesame seeds, turmeric and ajwain. Salt to taste, then 2 tablespoons of curd, grated ginger and green chillies. Now we will add 2 handfuls of finely chopped methi leaves. Mix everything well and knead the dough by adding little water as methi leaves releases water. We will rest the dough for 10 minutes. 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാവിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് നന്നായി ചുട്ടെടുക്കാം. ഇരുവശവും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ചുട്ടെടുക്കാം. ഈ ഉലുവ ഇല ഉണ്ടല്ലോ, ദഹനത്തിനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര പിന്നെ പ്രതിരോധശേഷി ഇലകൾ വളരെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും. This fenugreek leaves offer benefits for digestion, blood sugar, immunity and heart health. It is rich in fiber, vitamins A, C, K and also minerals. നമുക്ക് ഈ മേത്തി തേപ്ല കുറച്ച് കാലം വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് യാത്രയ്ക്കും എല്ലാറ്റിനും മികച്ചതാണ്. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. Methi theplas are renowned for their long shelf life, making them excellent for travel and storage, but it depends on how they are prepared and stored.
നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തി ചുട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ചുട്ടെടുക്കാം. അല്പം എണ്ണ ചേർക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. Let us prepare all these golden brown theplas. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. So that's it for today. Try this at your home. Let's keep our traditions alive. Thank you for watching. See you again with another beautiful recipe.